Ey, sí, sí, sí. Ey, ey, sí, sí. 1, 2, sí. Bien. Hi, Henry. Can you hear me? This is just a test. Yes, we do hear you. Eduardo, is this you? Hey, Carlos. How are you? Good morning. Hi, good morning. So we are in the room. Good morning, ladies and gentlemen. We are just awaiting that the closing of the tracks opening,
it's completed so that we will have the audience back in the room. And as soon as we have the ministers arriving, then we will start the session. We were informed that they are on their way, so bear with us. Thank you for your patience. In the meantime, maybe I would like to invite you to grab the devices for the translations. Just a heads up that the questions after the panelists present, they can people from the audience can write questions. If we have time, sufficient time for a short Q&A, we will enable that, and they can be raised in Spanish. However, we will need to translate this on-site because our connections with the remote participants. So just a heads up that this is the process to follow. Hi, Carlos. Can you hear me? Yes, very well. Good morning, Silvia. I think there's a problem with your sound. It's not as clear. There's some sort of echo that might be disturbing to some people. Thank you. So you listen. We have Henry from the UNRCCC supporting at the back. So I saw a heads up and a thumbs up now that the issue might be solved. Do you hear me? Do you hear me well? Yes, we can hear you, but there's an echo. There is an echo. Speak. There is an echo, so maybe that's due to an open microphone. I think they are. Some participants might be also with the mute or with the microphones opened in their Teams. If they can ensure that all have the mics closed. Okay. So we hear people clapping, so that might be the end of the soft opening. So we will start in a minute. Maybe in the meantime, just would like to confirm with Eduardo, were you able to display your presentation? Yes, I ran the test with Henry, and yeah, the presentation is working. Thank you. We are all set then. So I will kindly ask the technicians to present the PowerPoint presentation number 1, which is the title of the session, so that people can grab their chairs and sit before we start. I see Uma May joining. Welcome, dear Uma.
So, good morning, everyone. I've been asked to speak so that people can test the sound at the back, but I take the opportunity to give you a heads up. The event that is next to us is closing, so we know that the minister is about to arrive. So we have most of the panelists already in the room, so we will be starting any minute. Thank you for your patience. Muchas gracias a todos que están esperando. Estamos esperando que el ministro termine su participación en la Thank you sala so del much lado. for those that are waiting. We are waiting arribe a for the esta minister sala, entonces to vamos a finish comenzar. in the Sin embargo, tenemos the room al that is next resto door. de los We have the panelistas rest ya of the en la panelists sala, así that que is in the estaríamos, room, so we will be listos para starting empezar. Estoy haciendo in a una prueba de moment. sonido I para que am mis doing a colegas sound check, so en my la parte de colleagues atrás del in the salón background, confirmen si se escucha in the bien. back of the Veo que, room, tell me that confirm that tienen everything sounds good. el dedo I see positivo that the y thumbs up. So hay movimiento en la parte I de see a atrás. movement in the back. ¿Está el ministro Is the minister disponible? available? ¿Empezamos? Are we starting? ¿Podemos empezar o Can we esperamos? start O or vamos a should we esperar wait? We are going unos to wait minutos, sí. a few minutes. Tal vez ahí viene. Sí. He's coming. Hello. Shall we start? Okay. Thank you so much and welcome to this session. As you can see in the screen, we are going to be talking about the potential of green hydrogen production, finance, and use in the Caribbean. So this is going to be an important session for the Caribbean, and thank you so much for being here. And as you can see, this session is organized by the International Renewable Energy Agency, and we are going to be having all panelists from the region, and that is going to be discussing all the needs and barriers that they already face. In the can you hear me? Okay, thank you. So, and thank you so much also for all the people that is just with us virtually, and all the panelists that already are there. So let me just introduce you a little bit about whom is going to be here. As you can see, we have here Jose Toron, that is program officer for Latin American from the International Renewable Energy Agency. And also we have here, and we are very welcome to have him here, Antonio Almonte, that is the Minister of Energy from the Dominican Republic. And Una May Gordon, that is the Principal Climate Change Director from Jamaica. We are so glad to have you here. And virtually we have Rochelle Newbold, that is a Special Advisor on Climate Change and Environment Matters from Bahamas. Rosilena Lindo, that is from Panama. She is cost report for the year 2021, and once again, a significant decrease was observed in the cost of renewable technologies. Almost 15, all the way to 15% across solar and wind technologies. Siguiente, por favor. In order to meet the 1.5 degree scenario, the power sector will need to fully decarbonize by mid-century. Successfully achieving this goal will depend on how quickly electricity generation is accelerated by the different renewable energy technologies. All of these technologies are reflected in this graph for the year 2050,
with wind and photovoltaic solar energy being the main ones that will lead the energy transformation, both representing 42% of total electricity generation by 2030 compared to the current 10%. So summarizing, la siguiente por favor. These are key actions that are needed to further reduce emissions by 2030. The decarbonization, the increasing renewable energy coupled with an aggressive energy efficiency strategy is the most realistic path towards halving emissions. The decarbonization of end-use sectors must progress much faster, with various solutions provided through electrification, green hydrogen, and direct use of renewables. Also, a comprehensive and well-targeted set of policies is needed to achieve the necessary levels of implementation and maximize benefits. So in summary, renewable energy cannot do all the work. Energy efficiency will also need to play a major part, and this is mostly based on how policy is handled by policymakers. La siguiente, por favor. So in regards to green hydrogen policy making, to be truly green, la siguiente, hydrogen must be produced only from renewable energy capacity. Hydrogen has attracted growing attention in Latin America and the Caribbean, mostly because of the region's high renewable energy potential. Several countries have either published or are preparing a national energy policy. As you can see, many from Latin America and the Caribbean. And countries have been developing hydrogen for decades now, as is the case with Trinidad and Tobago for the production of fertilizers. A few countries are now seizing the opportunity to pilot hydrogen projects, and as a result, the developing world now has a unique chance to leapfrog fossil fuels in the power system. La siguiente. Hydrogen potential is concentrated in the global south. Countries and regions with high renewable potential and a low levelized cost of electricity can use their resources to become major producers of green hydrogen. The ability of different regions to produce large volumes of low-cost green hydrogen vary widely. Latin America and the Caribbean is one of the regions with the highest technical potential, and as you can see, Europe, Northeast Asia, Southeast Asia have fewer resources for producing green hydrogen. La siguiente. This is a slide relating to envisioned trade routes that are being thought of throughout the world. But the whole picture needs to be considered in order to proceed towards the production of green hydrogen. The country's technical renewable potential is not the only factor determining how likely they are to become major producers of green hydrogen. Many other factors come into play, including existing infrastructure and what is called soft factors, which are government support, business friendliness, political stability, and also the current energy mix and industry, being that renewable plants and potential demand for hydrogen. Creo que se perdió la presentación. Okay, next one, please. The policymakers need to carefully assess the critical factors for each segment of the hydrogen value chain to set priorities. As you can see from this graph, the general factors that to consider are the maturity of the hydrogen sector compared to electric power and the demand for end users. Large demand centers such as the international cargo sector, steel and petrochemical industries can drive economies of scale in green hydrogen, making the switch even more profitable than distributed or new applications. As a summary, targeting heavy industries and hard to decarbonize industries is the best bet towards the production of large-scale hydrogen. La siguiente, por favor. Placing sound policy frameworks around the priority sectors makes more sense with the projection of hydrogen use for 2050. As you can see in this graph, the industrial sector remains the highest off-taker at 38% of the projected consumption. La siguiente. So to sum this presentation, these are the main challenges
and industrial policy making for green hydrogen. Hydrogen is part of a much bigger energy transition picture, and its development and deployment strategies should not be pursued in isolation. Setting the right priorities for hydrogen use will be essential for its rapid scale-up and long-term contribution to decarbonization efforts. International cooperation will be necessary not only to devise a transparent hydrogen market, but making sure that these are based in coherent standards and norms that contribute to climate change efforts meaningfully. Supporting the advancements of renewable energy and green hydrogen in Latin America and the Caribbean countries is critical for decarbonizing the energy system that can contribute to global equity and stability. Policymakers should consider broader impacts of hydrogen development on sustainable development to ensure long-lasting outcomes. With this, I conclude my presentation. Thank you very much for your attention. Thank you so much for this presentation. I think that we already have a little bit of context of what is happening in the region and what is the potential also for the region in terms of green hydrogen. At this moment, I would like to invite to Antonio Almonte, that is the Ministry of Energy, and that is going to be giving us a little bit of context from the Dominican Republic in terms of hydrogen, how we see it. Thank you so much. Muy buenos días. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación a esta breve presentación a nombre del Ministerio de Energía y Mina de la República Dominicana. Sorry, but my presentation is in Spanish. I will apologize, but that will be it in Spanish. Dice hidrógeno prospectivos de República Dominicana, oportunidades y retos. La próxima, por favor. En cierto sentido, debemos decir que la República Dominicana no cuenta con un marco regulatorio específico con relación al uso y la aplicación de hidrógeno para diferentes aspectos de la producción, sobre todo en el marco de la energía. Sin embargo, sí existen marcos regulatorios, por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, que vamos a señalar más adelante, brevemente. Lo que sí yo quiero decirle es que, preocupado por la problemática energética que se ha presentado en el mundo, de un impacto particularmente especial y profundo para la República Dominicana, que carece de combustibles convencionales para la producción de electricidad, el Ministerio de Energía y Mina ha procurado y ha conseguido la colaboración de algunas agencias internacionales para hacer evaluaciones sobre la potencialidad y las posibilidades de la introducción a mayor escala de hidrógeno en el sistema energético nacional. En ese sentido, ha tenido una colaboración muy importante de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, GIZ, y también de Veritas, la firma danesa, también especializada. La próxima, por favor. Como decía, no hay una regulación explícita para hidrógeno en la República Dominicana. Es sumamente importante siempre en este tipo de actividades contar con un marco regulatorio que contribuya a crear las condiciones para el uso seguro y eficiente del combustible y también para las inversiones, etc. Sin embargo, hacemos referencia a algunas leyes y normativas que bien podrían ser parte de lo que concebiría un marco general de regulación de la introducción
el hidrógeno en el país. Es la Ley 112, hidrocarburos y su reglamento de aplicación. Pueden citarse la Ley 3717, que organiza el Ministerio de Industria y Comercio, la Ley 113, que crea el Ministerio de Energía y Minas, y requisitos de calificación para distribución y comercialización de hidrocarburos, normas de calidad de producto del petróleo y requisitos de obtención de permiso. Esos son referencias simples de normativas y leyes relacionadas con la introducción y manejo del combustible líquido, en este caso hidrocarburos. La próxima, por favor. En el plano de los incentivos, eso implicaría algunos aspectos que tienen que ver con la Ley 5707, que es la ley de desarrollo de las fuentes renovables en el país. La Ley 103-13 de importación de vehículos de energía no convencional. La Ley 5707 que he citado y que hace mención específica del hidrógeno, creo que por primera vez en una ley de República Dominicana en lo que respecta a su uso potencial en un sentido amplio, incluyendo energía. La Ley 103-13 hace referencia a vehículos a base de hidrógeno, sin especificar tecnología, y el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico establece la importancia de evaluar el uso del hidrógeno para la producción de electricidad en el punto 9.9.1 de ese documento, que es un pacto nacional de todas las fuerzas políticas y muchas de las entidades sociales y empresariales principales del país para la reforma a largo plazo, la reforma estratégica del sector eléctrico. La próxima, por favor. Los usos de hidrógeno en República Dominicana. Actualmente no hay una producción de hidrógeno en el país. Las empresas que lo importan siguen las normas internacionales para su gestión. El volumen de comercialización actual ronda alrededor de los 150.500 metros cúbicos anual, estamos hablando para los usos diversos. El mercado es estacional y depende generalmente de la disponibilidad, y en el país los lugares específicos de uso son las refinerías en los procesos de desulfuración y de nitrificación, las centrales eléctricas como refrigerantes de generadores térmicos. La industria alimenticia se utiliza para la fabricación de margarinas a través de hidrogenación, etcétera. La próxima, por favor. El costo de producción de hidrógeno a nivel internacional. Se realizaron algunos estudios de los posibles costos de producción de hidrógeno en República Dominicana. El Hydrogen Council establece que el precio de la producción internacionalmente se estabilizará a partir de 2030. El promedio global de hidrógeno verde podría llegar a costar los $3 por kilogramo en el 2030. Al 2030 el hidrógeno fósil permanecerá más barato que el verde sin aplicar los precios de emisión de carbono. Se evaluaron 9 casos para estimar el costo normalizado de hidrógeno, el Levelized Cost of Hydrogen, que en República Dominicana. El menor costo nivelado se obtiene en el suministro eléctrico de la red. Sin embargo, este no es verde porque solo una mínima parte, alrededor del 12% de la electricidad de la red es renovable. Nos referimos al caso de República Dominicana, donde el 80% más de la energía eléctrica que se produce en el país es producida con combustibles fósiles. Por consiguiente, la utilización intensiva de electricidad para la producción de hidrógeno, pues haría que este no sea tanto verde debido a la participación de la quema de combustibles fósiles. El principal, ahí lo dice, que el principal factor que influye en ese costo nivelado del hidrógeno, de los demás casos, es el costo de la electricidad renovable fotovoltaica en el país.
electricidad es renovable en sentido general y particularmente fotovoltaica en la República Dominicana. Para un costo nivelado más bajo se pueden crear estrategias como la construcción de plantas híbridas, eólicas fotovoltaicas, que permitan una mayor utilización de la electrolizador. La IEA, la Agencia Internacional de Energía, estima que al 2050 el costo de hidrógeno verde podría ser en la República Dominicana alrededor de 1.4, 1.6 dólares por kilogramos. Las potenciales aplicaciones sugeridas por los estudios son las siguientes: el sector industrial en cementera, hornos de cemento con inyección parcial, producción de amoníaco y fertilizantes verdes, minería metálica, en la industria eléctrica, generación eléctrica con hidrógeno y amoníaco. De hecho, algunas turbinas modernas que van a formar parte de centrales eléctricas que ya han sido adjudicadas mediante licitación, esas turbinas vienen habilitadas para la producción de electricidad con hidrógeno. Estoy hablando específicamente a las dos plantas de 400 megavatios cada una que se van a instalar en la bahía de Manzanillo, ya licitada y adjudicada en la República Dominicana. Se está construyendo también, hay también otro proyecto privado independiente para participar en la red nacional, que también utilizará turbinas habilitadas para una participación significativa de hidrógeno en la producción de electricidad. El sector transporte, recolectores de basura, transporte minero, montacargas, etc. Esas son las áreas básicas con mayor potencial de uso e introducción de hidrógeno en la República Dominicana. La próxima, por favor. Bueno, esta gráfica fue un intento de ilustrar la ventaja que podía tener el hidrógeno en su uso en el caso de electricidad. Sobre todo, es una ventaja que está asociada al tiempo de almacenamiento de hidrógeno para después utilizarlo, inyectarlo, para utilizarlo en la producción de energía eléctrica. Si nosotros comparamos la posibilidad de almacenamiento en términos de tiempo de las baterías que ya hoy se comercializan, del aire comprimido también, etcétera, vemos que estos pueden tener un almacenamiento por horas, minutos o días, e incluso semanas, como es el caso del almacenamiento de agua por bombeo. En el caso del hidrógeno, pues podríamos tener meses o temporada completa de almacenamiento para suplir energía eléctrica a la red. Eso es una gran ventaja. La próxima, por favor. Los retos básicamente son claros en un país como República Dominicana en ese campo. Necesitamos un incremento de la producción de energía eléctrica, de energías renovables, ya que la producción de hidrógeno es viable con un menor costo de la energía y que el origen de esta sea limpia. En ese caso estamos, digamos que en el caso de la transición energética de República Dominicana, en el movimiento del estado de combustibles fósiles a energía limpia, estamos utilizando en mayor proporción un gas natural, pero paralelamente estamos promoviendo el uso y la explotación de fuentes renovables de energía, específicamente viento y sol. Nosotros tenemos, a pesar de que la ley de incentivo a las renovables de 2007, en realidad, después de aprobar la ley en el 7, durante muchos años, más de una década, el desarrollo práctico de proyectos de renovables fue mínimo, muy lento. Y en ese sentido, en menos de 2 años, este gobierno ha otorgado contratos PPA para la instalación de proyectos renovables, sobre todo solar, mucho más, o sea, del doble de lo que se había instalado 10, 15 años antes. De manera específica, contratos nuevos en el último año hemos firmado
para más de 620 megavatios de energía solar y tenemos en proyección varios cientos más para el próximo año, después que se ha emitido en los próximos días un nuevo reglamento de incentivo a las renovables que haría que los proyectos renovables se instalen a través de procesos competitivos de licitaciones. Los procesos competitivos de licitaciones para República Dominicana tienen dos propósitos básicos. Uno es agregar transparencia en el proceso y segundo, tratar de conseguir mejores precios de las renovables y tecnología más adecuada, porque definitivamente nosotros consideramos que nuestra carencia absoluta de recursos energéticos fósiles como yacimiento propio obliga a que la independencia o la relativa autonomía energética del país en términos de tiempo será básicamente basada en renovables y en el uso de combustibles, como el caso del hidrógeno. El mercado nacional e internacional actual de hidrógeno es pequeño y limitado. No hay un marco regulatorio claro para la cadena de valor del hidrógeno en República Dominicana, por ejemplo, ese es el caso. Y una de las cosas, uno de los retos que tenemos que trabajar es ese. Y las normativas de seguridad actuales todavía no se corresponde con el avance tecnológico y científico en cuanto a la comprensión y la gestión del hidrógeno de manera cotidiana. La próxima. En conclusión, el estudio realizado en el país, o digamos, ese estudio preliminar, porque falta estudiar bastante, con apoyo de la GIZ, arrojó un análisis tipo FODA del hidrógeno en los mercados internacionales el día de hoy. El hidrógeno es un combustible del futuro que ya estamos visualizando y para esto estamos primero recorriendo el camino de las energías renovables, pues los estudios realizados a la fecha nos indican que al día de hoy no podemos aspirar a un mercado de hidrógeno sin una alta penetración de energías renovables en nuestra matriz energética. Por eso desde el gobierno estamos impulsando la penetración de fuentes renovables más grande de la última década. Un ejemplo son los contratos que ya he referido de más de 600 megavatios en energía básicamente solar. Estos números, estas cifras y estas puntualizaciones que hacemos son humildes, pero se corresponde con la dimensión de la República Dominicana. Muchas gracias. Thank you very much for this presentation that gave us a context of how Dominican Republic sees hydrogen as a part of the energy transition pathway. So right now we are going to be starting the discussions from the panelists, and I would like to invite each one of the panelists. I know that we have a lot of them online. I think, but there was a message that has been arrived to me. Rochelle Newell, I don't know if she's online, so please, if you are online, just put your hands up. So we are gonna be able to join us. And another thing is that the presentation is gonna be available, as you probably already know, so please be aware of that. So that's some of the common questions. And yeah, so continue with that. I would like to invite also Toron to come to join us, to the panelists, and also I would like to invite Unamay Gordon to please take a seat, and I would like to invite you to come and join us, and we are going to be starting soon. Whatever. And also Carlos Garbia is going to be joining us, but he's going to be making something around. Okay, thank you, Carlos.
Okay, so let's start it right now. You have microphone with you? No? Okay, so you wanna come here. Perfect. I think that we have because somebody from protocol has been asking us early this morning regarding to that. Okay, no worries. Okay, let's use this microphone and then, okay. Okay, so Unime Gordon would like to know about the country plans, also needs and barriers, synergies and opportunities from the demand side perspective. I would like to make this very short because as you probably know, we are running a little bit late in our panel. So, yeah, so very quick to give us a summarize of your... So I know we're running out of time. Morning, everyone, or afternoon. Just in terms of context, in terms of the renewables in Jamaica, our Prime Minister has given us a charge that we need to have 50% renewables in the energy mix by 2030. But as we know, the energy sector is tied up in the monopolies, I don't need to go there. And therefore, for us, it needs significant legislative and regulatory changes, which is what we are currently doing now. We are currently updating, as we speak, the Electricity Act. We just had a new EV policy that we went through the Parliament a couple of weeks ago. And we have made significant advances in terms of solar PV, wind energy. Jamaica had one of the first CDM projects in the region, and we just had a significant pass through Parliament on the electric vehicles. So all of that is happening at the same time. But in terms of green energy then, I think for Jamaica, the sectors that we think this could be impactful: health, transport, the petroleum industry as a whole, the manufacturing sector, which needs to retool in total to aid the transformation, and then the private vehicle fleet, which I think is important in terms of retrofitting. I think for Jamaica, some hydrogen is already being used, but there is huge potential for scale up and to be accelerated by 2030. I think for us to advance though, and this is the demand, we would really need to see focused institutional framework. It needs a new framework. I don't think it is in any of the framework, and therefore legislation and regulation that governs anything, and therefore onto policy development. I think we also need, it's new, even though it's been used, so focused research is needed in that in-depth research, just to ensure that we understand the needs, the gaps, the barriers, whatever we need, and to overcome this wider economy-wide scale-up would also be necessary. I like to end any presentation I give with saying that it takes cash to care. And therefore, access to finance and technical assistance is really what is required for any small island developing states like ours to advance. It's not new, but it will take also some great public awareness for deployment and for any new technology for uptake in the population. I'll stop there and I'll take the questions. Thanks. Thank you so much, Anna-May, because of the clear message on regards of your needs in Jamaica. And at this moment, I would like to invite Rosalina Lindo, that is online, very good friend from time ago, and she's from Panama, and she's gonna be, hi, how are you? I'm happy to be here, gracias. Bueno, no sé si ya me estás pasando la palabra. Adelante. Pero encantada de estar con ustedes desde Panamá virtualmente en la Semana del Clima y sobre todo poder darles un fuerte y caluroso abrazo desde mi país, donde estamos haciendo un montón de cosas para poder aprovechar apropiadamente y asertivamente la economía del hidrógeno verde y sus derivados. Como ustedes saben, nuestra región latinoamericana
latinoamericana tiene un enorme potencial de energías renovables, y este espacio, este cambio en la geopolítica de la energía que está siendo fomentado por esa disrupción tecnológica que ha habido en los últimos años sobre hidrógenos verdes, nos da la oportunidad a muchos países latinoamericanos para exportar nuestras renovables sin la necesidad de las redes eléctricas. Y con eso presente rápidamente les quiero comentar cómo lo estamos abordando desde Panamá. Actualmente, si la memoria no me falla, más de 40 países ya han publicado o elaborado sus documentos de política pública para el desarrollo de hidrógeno verde, o lo están elaborando, incluyendo también a la Unión Europea. Y con eso presente, Panamá tiene una meta, que es la de poder aprovechar, posicionar a nuestro país como la ruta global de hidrógeno verde por excelencia, por medio de la construcción de una amplia variedad de instrumentos de política, marco regulatorio, fomento de la inversión en infraestructura para almacenamiento, producción de hidrógeno y sus derivados, junto a una oferta amplia de servicios logísticos bajos en emisiones de gases de efecto invernadero. Y para ello queremos establecer lo que nosotros hemos llamado un hub transformacional del hidrógeno verde. Y este hub transformacional del hidrógeno verde se basa en ese potencial, en los planes que tienen los países de Latinoamérica y el Caribe para producir y exportar ese hidrógeno verde, sus derivados, a gran escala hacia Europa y Asia, donde tienen mayormente sus demandas, así como también para el consumo doméstico. Y haciendo algunos números, nosotros evaluamos que la cantidad tentativa, preliminar, de hidrógeno verde que estaría pasando por el canal de Panamá al utilizar nuestros servicios al 2030 está alrededor de unos 81.4 millones de toneladas largas, y al 2050 alrededor de 190 millones de toneladas largas de hidrógeno verde. Y con esto presente, nosotros en nuestra hoja de ruta que lanzamos en enero de este año estamos definiendo cuáles son esos elementos para facilitar poder aprovechar esta nueva geopolítica de la energía. Y de ahí, la número 1, instalar una planta de producción de hidrógeno verde y transformación de hidrógeno verde y amonia y metanol y queroseno, la cual no solamente va a funcionar con hidrógeno verde producido localmente, sino que también esperamos atraer hidrógeno verde latinoamericano a nuestras facilidades, fomentar la creación de zonas libres de almacenamiento y distribución de hidrógeno verde en nuestras costas pacíficas y atlánticas, así como también fomentar y priorizar zonas portuarias para la carga y descarga de hidrógeno verde y sus derivados. Pero no solamente hablamos de la tecnología y las facilidades físicas para poder aprovechar este carrier descarbonizado, sino que también estamos creando un centro de investigación y conocimiento para la transición energética, donde uno de los puntos focales de ese centro de investigación es el hidrógeno verde, junto con la Universidad Técnica de Múnich. Además, también estamos en el proceso de facilitación para la creación de estaciones de despacho de hidrógeno verde y sus derivados para movilidad de vehículos de carga pesado, así también como para facilitar el abastecimiento de hidrógeno verde y derivados para el sector marítimo, lo que nosotros le estamos llamando green bunkering. Y con esto actualmente estamos en este proceso de afinar los números de la economía del hidrógeno para Panamá, teniendo en cuenta cuáles son las actividades que debemos llevar a cabo de aquí a diciembre de este año, que ya arrancamos, así como también a 2 años, a 5 años, a 10 años y a 20 años, para poder posicionar fuertemente a Panamá en este proceso. Y además, en cada intervención donde hablamos de hidrógeno verde, a mí me encanta resaltar que la idea de poder sacarle provecho a este reposicionamiento, ver a Panamá como un hub de energéticos sostenibles, empezando con el hidrógeno verde, nace
porque al evaluar la cantidad de toneladas métricas que pasan por el canal de Panamá anualmente, nos dimos cuenta que el 29% de esa carga son combustibles fósiles, y si el planeta completo le está apostando a una descarbonización, nosotros tenemos que tomar esta oportunidad para que la descarbonización venga también facilitada por incentivos asociados a utilizar la ruta más corta, la ruta verde, que es nuestro canal de Panamá, para no solamente descarbonizarnos aquí en Panamá, sino facilitar nuestro país como un centro de aceleración de la descarbonización del planeta. Y para ello, el Banco Interamericano de Desarrollo nos está apoyando en varias iniciativas. Actualmente estamos no tan solo tomando los números de los diferentes análisis de las diferentes agencias y los diferentes planes y hojas de rutas globales, sino que también en esos diferentes escenarios que se están explorando a nivel global, nosotros también estamos sacando uno nuestro, tomando esa información secundaria y sacando nuestros estimados a 5, 10, 15 y 20 años, así no tan solo de la demanda, sino de la oferta y cuál es nuestro rol en ese abanico de oportunidades para generar nuevos negocios. Con base a esta información, nosotros actualmente estamos desarrollando un ajuste de regulación también para fomentar los actores y los nuevos negocios que se van a desarrollar en esa economía del hidrógeno verde, pensando en brokers sin inventario, brokers con inventario consignado, almacenamiento propio o almacenamiento tercerizado. ¿Cuál sería el rol y las reglas del juego para revendedores puros de hidrógeno verde? ¿Cuáles serían las reglas para la venta directa? ¿Cómo serían los procesos de transformación, principalmente y amonia y metanol y queroseno? ¿Cómo nosotros vamos a regularizar el procesamiento de la venta para el mercado interno? Y obviamente incluir, y como muy bien decía el ministro en la presentación anterior, poder incluir el hidrógeno verde y sus derivados como un energético y que pueda aprovechar la regulación actual de las renovables y los incentivos que tenemos en las renovables para la producción y la importación de los equipos para poder llevar a cabo esta tarea. Y asimismo, estamos también llevando a cabo las análisis de las inversiones necesarias en estos 20 años que vienen para almacenamiento, para el procesamiento y transformación, pero también importante las inversiones para comercialización y logística, pensando en que tenemos un mundo digitalizado, un planeta digitalizado donde las plataformas virtuales son las que nos van a poder ayudar a asegurar esa circularidad de la economía del hidrógeno verde. Estamos pensando también en cómo vamos fomentando los niveles de inversión privados, los niveles de inversión pública, la creación de empresas público-privados para este proceso. Y yo creo que vale la pena mencionar que tenemos 6 empresas en el sector privado panameño que ya han iniciado sus procesos de diseños de proyectos asociados a la cadena de valor de suministro de hidrógeno verde y sus derivados en Panamá y de almacenamiento también. Estamos muy contentos por eso. Creo que me estoy extendiendo un poquito. Excelente. Solamente quiero finalizar que de todo lo que les he comentado, estamos haciendo un análisis del impacto económico y la creación de empleo debido a estas inversiones. Muchísimas gracias, Rosilena. Para mí un verdadero placer verte y por supuesto y escuchar todo lo que están haciendo en Panamá. Me quisiera pues pedirle por favor a Camilo Áviles si en 3 minutos pues nos puede dar un pequeño resumen de sus necesidades y por supuesto de lo que son sus planes como país para así también tener un poco la perspectiva. Adelante, Camilo. Sí, por supuesto. ¿Me están escuchando? Sí, adelante. Ya, buenísimo. Sí, voy a ser breve. Bueno, nosotros tuvimos un cambio de... ¿Puedo hablar en español o en inglés? Como gustes. A mí se me olvidó que estaba hablando en inglés, perdón. Ya, voy a hablar en español entonces. Nosotros tuvimos cambio de gobierno en marzo, ¿cierto? Nuestra estrategia Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde fue lanzada en noviembre de 2020
Y con el cambio de gobierno van a haber algunos nuevos lineamientos asociados a la estrategia. Vamos a tratar de recalibrarla, porque evidentemente que la estrategia tenía un foco en exportación, digamos, en exportar la molécula verde, ¿cierto? O sus derivados. Ese era el principal objetivo, ¿ya? Más allá de que igual tenía una parte, ¿cierto?, de la estrategia enfocada en poder tener un nuevo desarrollo productivo, ¿ya? Entonces va a haber una recalibración, pero lo importante es que vamos a tener una continuidad en nuestro desarrollo estratégico del hidrógeno verde y sus derivados, o hidrógeno limpio, ¿cierto? Y nosotros vemos ciertos desafíos para los próximos años. Sabemos que estamos bien posicionados en la región, y también queremos colaborar con la región, y ya estamos analizando algunos planes para trabajar con algunos países de Latinoamérica y el Caribe. Pero nuestros principales desafíos, yo diría que son algunos tecnológicos, para avanzar, digamos, en TRL, que podamos tener tecnología más desarrollada, y también cómo incentivamos el desarrollo tecnológico local, ¿cierto? Queremos analizar la sofisticación de nuestra matriz productiva, poder generar valor local en nuestro territorio, y por supuesto que tener las capacidades locales para el día de mañana poder no depender, digamos, energéticamente de otros países. Tenemos desafíos en lo económico, en términos financieros, ¿cierto? Por la brecha, el green premium que existe, ¿cierto?, entre los usos fósiles y aquellos usos que utilizarán hidrógeno o derivados. Tenemos desafíos regulatorios, evidentemente normativos, de poder habilitar leyes, reglamentos, normas que nos permitan tener usos, aplicaciones, ¿cierto? Y también en la misma cadena de producción tener diferentes niveles de seguridad, ¿cierto? Y con altos estándares. Y por supuesto que regulatorio también, no solo en lo normativo, sino que en lo económico, poder transicionar, ¿cierto?, al desarrollo de combustibles limpios, algún sistema de cuotas similar a lo que hace el Renewable Generation Directive, RED II, o Low Carbon Fuel Standards, ¿cierto? Proponer algún sistema de cuotas para poder transicionar hacia un sistema de energías renovables, y por supuesto que todo lo que es certificación, ¿cierto? Queremos tener las líneas bases, ¿cierto?, de lo que vamos a considerar hidrógeno verde acá en Chile, y queremos analizar, ¿cierto?, cuáles son los aspectos esenciales en materia social, en materia ambiental, en materia territorial, y por supuesto que con la ciudadanía, para que ellos también puedan tomar un rol, ¿cierto?, en este desarrollo. Eso principalmente como desafío. Por supuesto que tenemos un desarrollo de proyectos, más de 20 proyectos que están en algún tipo de fase de implementación más avanzada o en prefactibilidad, y por supuesto que muchos proyectos que están hoy día analizando generar capacidades locales de baja escala, ¿cierto?, que nos puedan permitir ir hacia una descarbonización de la economía local. Solo cerrando, entonces, se promulgó la estrategia, hubo cambio de gobierno, va a haber una recalibración de la estrategia para enfocarlo más en el desarrollo local. No obstante, Chile va a seguir posicionándose a nivel mundial y a nivel obviamente regional, colaborando con la región, ¿cierto?, para poder buscar sinergias en cuanto a la producción local, digamos, sostenible en el tiempo. Excelente. Eso por ahora. Muchísimas gracias, Camilo, por tu exposición tan clara con relación al posicionamiento de Chile. Rápidamente, ya para concluir, me gustaría pedir a Eduardo Cardoso, quien es parte del equipo de la División de Mitigación de UNFCCC, quien nos who is going to be talking about developing green hydrogen methodologies for carbon markets. So please, if you can take the floor. Thank you very much, and good morning to the audience. Actually, a warm good morning from Germany. We are now 36, 37 degrees, living some Caribbean weeks in the region. I'll try to be as brief as possible. When we talk about the role of the carbon markets in achieving the goals of the Paris Agreement, we have a universe of around 20 billion tons of CO2 in the radar. And in order to correctly to promote a real generation of these carbon credits of these offset emissions, it's important to have in the radar the development and the application of standards
that secure that emission reductions are real, that they are that they can be measured and they can be verified by a third party. Important also, emission reductions is a reduction in relation to a scenario where the project or the technology will not be implemented. And a key element of these methodologies or these standards is to deploy a very stringent and conservative process to determine a very conservative but close as possible to the reality of the baseline emissions. And then based on the difference between what you measured after the project implementation and what would have been emitted in the absence of the project, you determine the emission reductions. Methodologies should also ensure a very stringent monitoring and verification protocol to secure that types of instruments or quality system is employed to secure the maximum quality of the information reported or of the information used to calculate the emission reductions. And the standard should also go to a very open, transparent, and technical process by, for example, open for public comments and inviting experts and general stakeholders to comment on methodologies and identify areas of improvement. Under the Clean Development Mechanism, the CDM Executive Board has to date more than 200 methodologies approved in more than 13 sectors, including renewable energy, including energy efficiency, emissions from solid waste, afforestation or reforestation, agriculture, heavy industry, etc. And now just going to the scope of the presentation, which are the CDM methodologies that the CDM Executive Board has recently received related to green hydrogen. We have two in the radar. The first one is to determine emission reductions by the production of hydrogen from renewable energy sources, which is a methodology that's still under consideration. There are no final deliberation. And the other is a small-scale methodology that is relevant to the use of hydrogen in fuel cell electric vehicles. Technical work on this methodology has been finalized and now has been submitted for approval to the CDM Executive Board. That may happen on September. Just two very short diagrams on how these methodologies work. You can see here the screen split between the baseline and the project. For the first methodology, the production of hydrogen from renewable energy, the baseline scenario would be the production of hydrogen through the gasification of coal or steam reforming of natural gas. And based on electricity consumed and energy carriers needed in the production process, an emission factor in tons of CO2 per tons of hydrogen is determined. And when you come to the project scenario, the production process is completely replaced by the electrolysis of the water using renewable energy such as solar, wind, or renewable energy certificates. And since the source of electricity is renewable, the emission factor is equal to 0, so you have a full emission reduction per ton of hydrogen produced. Now, on the other methodology, on the hydrogen fuel cell vehicles, the baseline situation would be the operation of buses and cars to transport passengers or trucks to transport cargo, consuming gasoline, consuming gas, diesel, or natural gas. And in this situation, the methodology contains steps to determine an emission factor for transporting for every kilometer driven by each of the different vehicle modes. And by introducing the electric vehicles, the hydrogen that has an emission factor of 0 is now used, and this hydrogen being produced through electrolysis of water using renewable electricity secures the same emission factor but equals to 0 to transport the same passenger or the same freight. Now, these two methodologies, they were proposed under the Clean Development Mechanism of the Kyoto Protocol. Now we are in the era of the Paris Agreement. And last year at Glasgow, the Conference of the Parties, serving as the meeting of the parties of the Paris Agreement, agreed on the modalities and procedures of the new crediting mechanism listed in Article 6.4 of the decision CMA3. This mechanism is going to hold the first meeting next week, now in July,
and it's going to deliberate on, among other items, rules, modalities, specific procedures for operation, accreditation procedures, and one important point, which is a guidelines for the implementation of methodological principle approaches for the establishment of baseline and additionality. It's basically a key set of principles and concepts that will be applied by this supervisory body when developing the methodologies that will be used by the Article 6.4 mechanism to develop and to account for emission reductions of projects developed under the mechanism. Yes, I think it went quite fast. I hope to save some time. I'd like to thank you, and I'm open for any questions or comments from the audience. Thanks. Thank you so much, Eduardo. This is amazing presentation and excellent news on regards of that we already have some methodologies that we can use to enhance our emission reductions strategies. I would like to invite right now if there are any questions in the audience. Yes, just a second. We are going to be giving you access to the microphone. Yes, thank you very much. Axel Michaelova from Perspectives. My question would relate to the role of Article 6 in actually promoting green hydrogen in Latin America and Caribbean. Are you envisaging any concrete activities to harness funding under Article 6? I would like to ask if there's any of the panelists that wants to answer the question. Thank you, Carlos. Thank you, Nelly. I was just checking here with Uma May from Jamaica if any of the countries that were invited would like to give us a heads up on their plans towards the transition to 6.4 or 6.2, and if they are considering green hydrogen in these roadmaps. So would you like to take the floor? So yes, because but as you know, they make the 6.4, 6.2. The supervisory body has just been constructed. We had to slug it out in Bonn in June, but for us in Jamaica, it is going to be part of the mix, and therefore the new mechanism must take into consideration the green hydrogen. We actually just submitted, along with a number of the other countries in the region, a project to the GCF, and I'm the GCF NDA, to support some amount of research in preparations. We will be able to take care of the new mechanism, the new market mechanism when it gets in fully operational. As I said in the presentation, that we have some experience with the mechanism. Jamaica was one of the first country in the region with a CDM project, and we have moved that from just a simple pilot to having returned as an IPO on the Jamaica Stock Exchange as well. So it must be and should be part of any future deliberations. And as I said, that the energy sector now has been disrupted in Jamaica, if I could call it that, with the charge from the Prime Minister, but also with the review of the legislative framework that we are undergoing now, and everything is in there. Thank you. Hope that answers your question. Thank you so much. I'd like to add. Yeah, yes, maybe. Sorry. I'm from the Secretariat, so I would like to give you a heads up on this transition to Article 6. The systems are being now putting in place, the plans moving ahead on how the system can better support countries to implement Article 6. And there are various fronts, as you may have heard before. There is, for example, a mandate on understanding the capacity building needs of countries. So much has been mentioned about that, that we need enhancing capacities on the countries towards implementing Article 6, 6.4, 6.2. And within that context, we also need a capacity building on specific areas and a specific sector. So this is very, very helpful for us, very helpful feedback, because
this will be part of the capacity building work program that will be implemented soon. In addition to this, the executive board is also, as you hear from my colleague Eduardo, is working under the leadership of the CDM executive board. The chair is Omar Alcott from Jamaica, showing commitments on how the infrastructure from the CDM can be better used to transition to the upcoming demands, and the methodological developments on these technologies are up to speed now to address future demands. So that is also a very important piece of work. And maybe to close this intervention, also a heads up that we have a very, very good and clear outcome from Glasgow in keeping the 1.5 target alive. So that means that we are awaiting a very strong, clear, bold commitments from countries on the revision of the NDCs that will take full advantage of these opportunities on green transitioning, to energy transition to, for example, green hydrogen. And we learned from our colleague Jose Toron from IRENA that the region is actually pretty advantageous and have the potential to start looking into increasing ambition through the NDCs using these technologies ahead, and supplying as well to countries that are demanding energy, renewable energies from other countries in the region. So Chile is also, and Panama are also in the call. I don't know if they would like to add something, otherwise we are about to finish the session. Rosilena, or maybe, yes. Yeah, of course. Well, I'll try to be brief, but Chile updated its NDCs, so national distributed contributions, right? So we're going to have our peak by 2025 with regards to emissions. And due to that, and due to Article 6, 6.2, 6.4, 6.8, and as we are aiming carbon neutrality by 2050, of course, green hydrogen or clean hydrogen could serve as one of enablers to achieve these ambitious goals, right? So, in order to contribute to these NDCs that we have proposed, of course, the Article 6 is going to enable us to maybe transfer and to give bonds. And maybe we could sell bonds, CO2 bonds for other countries. So hence we're going to be able to decarbonize not only Chilean economy, but also world economy, right? So it's going to be a huge incentive for companies as well, but not only Chilean companies, but also other companies from other countries. So I think that we have a very good opportunity to use this article and to promote a good economy in a cleaner way. So, yeah, I would say that. Thank you. Thank you, Camilo. Rosilena. Sí, solo para aportar rápidamente. Como ustedes saben, Panamá está con su programa de Reduce tu Huella, y para nosotros la implementación del uso de tecnologías asociadas al hidrógeno verde, no tan solo en el transporte, sino en la industria y mayormente en la industria doméstica, significa una reducción importante de emisiones que estamos fomentando que se den, y sobre todo que puedan aprovechar las oportunidades que el mercado doméstico panameño está creando. Además, y muy asociado con lo que decía Camilo hace un rato, para nosotros no es tan solo la oportunidad de descarbonizarnos nacionalmente, sino globalmente. Estamos terminando de afinar nuestros números. El siguiente NDC actualizado de Panamá está considerando la inclusión, el aporte concreto de las oportunidades que nos prevé el hidrógeno verde y sus derivados, y en octubre que estemos lanzando oficialmente los nuevos números de la estrategia de hidrógeno verde de Panamá, les tendremos más noticias. Muchísimas gracias. Okay, Ona Mike. I just wanted to remind us that Article 6 also has 6.8, and it is in 6.8 that the innovation will be spurred, so we
we should always remember, and for SIDS, 6.8 is as important to us as well. Thank you so much. Is there any question no worries. Okay, please. And with that one, we are gonna be just finishing. Okay, so it's mainly about the allocation of capital towards private equity and like capital risk and venture capital. Have you guys, how are you addressing on the policies, and how are you envisioning in different countries these capital incentives for either startups or growth scale-up companies? Just a Mira, second. buenísima la pregunta y te agradezco muchísimo que la hayas hecho, porque una parte fundamental, como muy bien mencionaste, es el nivel acelerado de inversión que se necesita para esta tarea. Y dentro de la Secretaría Nacional de Energía, junto con el apoyo del Banco Mundial, estamos en este momento creando el Fondo de Transición Energética de Panamá. Y este Fondo de Transición Energética de Panamá busca la facilitación de ventanas diferenciadas para la financiación público y privada de la agenda de transición energética del país, donde hidrógeno verde y sus derivados tienen una ventana muy particular, con niveles de financiamiento bastante particulares, sobre todo por el volumen y la rapidez con la que necesitamos el apoyo de este tipo de inversiones. Igualmente, dentro del ajuste al marco regulatorio que estamos creando, no tan solo para hidrógeno verde, sino para la agenda de transición completa, incluye este componente también, facilidades para incentivos hacia las importaciones, así como ventanas diferenciadas para fomentar el rol de la banca privada en este proceso. Y quiero mencionar que es muy importante el rol que está jugando la cooperación internacional, definitivamente el abanico de oportunidades que nos están ofreciendo ya el GCF, así como BitInvest, también son oportunidades claves que en Panamá nuestro sector privado, junto con las instituciones estatales que están relacionadas a este tema, estamos abordando. Ay, qué pena que tengo que cortarte, Rosy. Realmente ya necesitamos hacer el closing remarks. Como ustedes saben, tenemos otras actividades y particularmente quisiera ya pedirle la oportunidad a Carlos para que nos dé, pues, invitar por supuesto a los panelistas a insertarse al público y por supuesto, Carlos, que nos dé las palabras finales. Thank you very much, dear Nelly, and it's been a great pleasure to host this event. I'd like to thank the ministers that came and present. We have very clear plans on the roadmaps to green hydrogen and the renewable energy transition as presented by the minister from Dominican Republic. So there is demand, but there is also developments, and they are already advancing with the regulatory framework and all the infrastructure that is needed towards that transition. But also we learn on the opportunities again that Irina presented to us, that Latin America and the Caribbean had the potential to play an important role in the market towards this technology, and that much research is needed, much collaboration. We also learned the demands from countries like Jamaica, Panama, and Chile, and on how they are collaborating internally also across different actors with the private sector, and the need to synergize to also identify good opportunities, for example, in terms of research, development, and also accessing to finance to enable this transition. So we are taking note of these demands. We are also promoting the matchmaking between those countries that are more advanced and they are having more capacities to deliver services to match the supply and the demand. But also we are expediting the work and the convention, the Paris Agreement, particularly enabling
the Article 6 to enable voluntary markets, the market mechanisms, but also as Uma may clearly say, there are also avenues for innovation, finance, and collaboration through Article 6.8. So 6.2, 6.4, enabling markets, bringing the startups and business up to speed, the private sector, but also countries having the 6.8 to take full advantage on the capacities, enhancement of capacities that will be needed for this transition. So I think this is a big, important part of a bigger picture in terms of renewable transition, but I think the event really shows the demand and the priorities that it can play in the next round of NDCs that are expected during 2022. So thank you so much for all participants and for our panelists. I'd like to invite you to provide a big round of applause for the panelists and also for those that are connecting virtually. And to Nelly, also thank you so much for the moderation. Thank you. Thank you so much to everybody.